Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then here we are discussing the current affairs of 14th May related MCQs. Then we'll start discussing one by one. Have a look at the first and foremost. Who was appointed as the next chairman of the US Federal Reserve? The US Federal Reserve. US Federal Reserve is a Supreme Bank of US. However, then Reserve Bank of India is the Supreme Apex Bank of India. The US Federal Reserve or Federal Reserve is a Supreme Bank or Apex Bank of US. Apex Bank of US, which looks after monetary conditions or monetary policy related activities of United States. And then key interest rates, inflationary conditions, all these looks after by the Federal Reserve. So here the question is related to the appointment then of the next chairman of US Federal Reserve. The chairman. So here we have governors for particular Reserve Bank, but for they chairman heads the Federal Reserve. So then first option given: Jerome Powell, Janet Yellen, Ben Bernanke, Kevin Walsh, and John Williams. So recently Trump proposed a particular person for this particular position, that is Kevin Walsh. Kevin Walsh proposed for this particular position, and then his predecessor is Jerome Powell, ex-chairman or present chairman. Then this particular Kevin Walsh will join recently to this particular one, and he will be this Jerome Powell was the 16th chairman of Federal Reserve. And then he served from Feb 2018 to May 2026. And Janet Yellen, then still before him, 2014 to 18 he worked. And Ben Bernanke, 2006 to 2014. 6 to 14. And John Williams is nowhere directly related to this particular term. So then our present answer is Kevin Walsh. Kevin Walsh, the chairman of the Federal Reserve, announced by the government of the Trump government, and he will be the 17th chairman of a Reserve Bank or Federal Reserve. Federal Reserve, not Reserve Bank, Federal Reserve. So then Jerome Powell, 2018 to 26. That is the context. So answer D is the correct one. Then move to the next one. Which state exported the first consignment of bananas to the United States? First consignment of bananas to the United States. US centered. Options are given: Kerala, Tamil Nadu, Assam, Maharashtra, and Gujarat. That is Assam in news. Here we have answer C is the correct one. And then Assam achieved a milestone in agricultural exports by sending its first banana consignment to the US. It is the first consignment. And recently Assam in news, then again it sent its GA tagged ginger. GA tagged ginger, that is Carbon ginger. Assam ginger, that is GA tagged one. So
that sent recently to the first foreign nation, that is London, that is Kirby, Kirbi. Kirby is a model, is a brand. Anglong, Kirby Anglong ginger. Kirby Anglong ginger, that is a premium ginger headlined by the GI tag, and then known for its high pungency, strong aroma, and low fiber content. It is primarily grown by the tribal farmers in a hilly area of Assam, and then recently it's sent to London, in addition to Saudi Arabia and United Arab Emirates, UAE. That's the special thing here we have. So bananas first consignment sent to US. Likewise, it's in news. Answer C is the correct one here for this particular question. Make move to the next one. Which football club won 29th La Liga title after defeating Real Madrid? La Liga title. By defeating Real Madrid. So La Liga title generally then it gives for best performer of a football club team for a particular financial year. This is also called a UEFA Championship. Then here the champion 29th one is in addition 29th one. Here which football club won this particular 29th La Liga title after defeating Real Madrid and Real Madrid, that is Barcelona team. Answer C is the correct one. Barcelona defeated Real Madrid. Barcelona defeated Real Madrid. That is in news. Here we have La Liga Championship. So ఇలాంటివి కొత్తవి కనుక అంటే మోడల్ ఫుట్బాల్ టీమ్స్ ఫుట్బాల్ రిలేటెడ్గా ఎనీ స్పోర్ట్ రిలేటెడ్గా ఏరియాస్ కనుక టచ్ చేశాడు అంటే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. రియల్ మాడ్రిడ్ టీమ్ అంటే ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లా లిగా టైటిల్ దేనికి రిలేటెడ్ అని కూడా అడగచ్చు సింపుల్ గా క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ దట్ స్పోర్ట్ ఏరియా అని అడుగుతాడు. దట్ ఇస్ ఫుట్బాల్ కరెక్ట్ వన్. సో ఇప్పటి వరకు రియల్ మాడ్రిడ్ చాలా హిస్టారికల్ టైటిల్స్ నోట్ చేసింది అనమాట. అందుకని స్పెషల్ గా న్యూస్ లో ఉంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 36 టైటిల్స్. 36 టైటిల్స్ ఓన్ చేసుకుంది. అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో బార్సిలోనా ఉంది. బార్సిలోనా హ్యాస్ గాట్ 29 టైటిల్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. 29 టైటిల్స్ తోటి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. తర్వాత అథ్లెటికో మాడ్రిడ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉందన్నమాట. అథ్లెటికో మాడ్రిడ్ తోనే రియల్ మాడ్రిడ్, అథ్లెటికో మాడ్రిడ్ రెండు ఉన్నాయి. ఇది 11 టైటిల్స్ హోల్డ్ చేసింది అనమాట టాప్ సీడ్ కింద. సో దెన్ ఇస్ రియల్ మాడ్రిడ్ అండ్ బార్సిలోనా ఆర్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ clubs in La Liga history, and then Real Madrid holding the record of 36 league titles, Barcelona winning 29 titles. That is a turn here. So recent 29th edition lo, it's a La Liga title owned by Barcelona. Be clear with that particular one. And the total titles wise, it occupied second position, and this time that it won the 29th title. That's a part. Making move to the next one. The Karnataka government launched the Kartavya Karam. It's an application for which purpose? Kartavya Karam. So options are given: monitoring rainfall, online tax collection, tracking attendance of the government schools, teachers and staff, managing transport services, digital forming records. It's nowhere related to the digital form records, not even related to the online tax collection, and not right to the monitoring rainfall. Is a kartavya is a word, then kartavya word, karma is these are the words. Generally then refers to kind of education. It's related to the educational services or education department and those. Not even for transport services. Then is absolutely related to the tracking attendance of the government schools and government school teachers and staff. So kartavya and karma.
So if they have if any these type of schemes introduced by any state, then under state importance they'll ask this particular term. This is not KARM, karma. Karma and kartavya, two prominent distinct subjects in India and matter. So that ఏంటి అని అంటే ఈ రెండు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఈ అప్లికేషన్ ట్యాగ్ జనరల్ గా లాంగ్ రన్ నుంచి ఉన్న మనకి ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఈ టీచర్స్ అటెండెన్స్ పార్ట్ లో వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్లియర్ చేయడానికి అనమాట. వాటిని క్లియర్ చేయడానికి దాని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. కర్తవ్య అండ్ కార్మ్ అప్లికేషన్. So different states has their own applications అనమాట. The KAARM correct one. So it's KAARM. Kartavya and karma. KAARM. So the application to improve the accountability and attendance monitoring in government schools. So accountability, jawabdaritanam, accountability and attendance monitoring in government schools kada. That is a part. So answer C is the correct one. Making move to the next one. An Indian tech professional in California reportedly died after suffering from which disease caused by the fungal infection? An Indian tech professional in California reportedly died after suffering from which disease caused by fungal infection. So options are given: dengue ichadu, valley fever ichadu, tuberculosis ichadu, malaria and pneumonia. ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ చూసినప్పుడు కొంత జనరల్ నాలెడ్జ్ తో కూడా వీటిని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ తెలిస్తే మనకి హోల్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇస్ అ ఫంగల్ డిసీజ్ తోటి అన్నాడు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ దేనికి రిలేటెడ్ అని కనుక మనం చూస్తే తెలిస్తే కొంతవరకు హ్యాండిల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. డెంగ్యూ చూసామనుకోండి, డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. డెంగ్యూ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ అనమాట. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు హ్యూమన్ త్రూ ద బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్, మనకు తెలుసు కదా, ఆడిస్ మస్కిటో. మస్కిటోస్ బైట్ ద్వారా వస్తుంది. మస్కిటోస్ బైట్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అన్నమాట వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ యాండిస్ అంటాం, ఆడిస్ మస్కిటో బైట్ వల్ల వచ్చేది. అదే మనకి వ్యాలీ ఫీవర్ చూసామనుకోండి, వ్యాలీ ఫీవర్ అనేది మనకి ఇలాంటిదే కానీ దీని కాంటెక్స్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. వ్యాలీ ఫీవర్ మనకి ఇట్స్ an infection caused by breathing in the spores of fungus అనమాట, which lives in soil. ఇది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్. Fungal infection, then the fungus which lives in soil, జనరల్ గా మనకి సౌత్ అమెరికా, ఈ సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ అమెరికాలో ఇది ఎండమిక్ డిసీజ్ అనమాట. ఇట్స్ ఎండమిక్ అనమాట, ఎండమిక్ టు ద సౌత్ వెస్టర్న్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనమాట అది. సో వ్యాలీ ఫీవర్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్. తర్వాత టీబీ అనేది, ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది ఇట్స్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో చూద్దాం. టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ జనరల్ గా లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, లంగ్స్ కి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చేది అనమాట. ఎయిర్ బోర్న్ బ్యాక్టీరియా అనమాట. ఎయిర్ బోర్న్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట. తర్వాత మలేరియా వచ్చామనుకోండి, మలేరియా టీబీ అనేది, టీబీ అంటే క్షయ అంటాం కదా. సో దెన్ malaria generally is serious, often fatal disease caused by the parasites transmitted through the infected female
Anopheles mosquitoes kada. Yeah, it's a mosquito bite valla vachedi idi kuda viral infection. Viral infection, mosquitoes like anopheles mosquito అన్నమాట. Anopheles mosquitoes వల్ల ఫిమేల్ anopheles mosquito వల్ల వచ్చేది. సో దెన్ ఇలా మనకి క్లియర్గా హోల్డ్ చేయగలిగితే సో దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద రిలేటెడ్ వన్. న్యూమోనియా వచ్చినప్పటికీ pneumonia is a infection that is inflames the air, both the lungs, causing them filled with the fluid or pus and mud. So the bacteria caused by the bacteria ane cheppali. It's a bacterial disease. Idi answer kaadu, idi kaadu, TB kuda kaadu, idi kuda kaadu. Fungal unnadi B okate. Answer B is the correct one. B is the correct one. Moving to the next one. Which web series won the best crime series award at the Cannes Series Festival? Cannes Series Festival. First option Sacred Games, Delhi Crime, Code of Silence, Criminal Justice Richard Azhar. So that is Code of Silence. Code of Silence is a crime thriller, crime series, best crime series anamata. Crime series award ఓన్ చేసుకున్న మూవీ అనమాట. వెబ్ సిరీస్ అనమాట, మూవీ కాదు, వెబ్ సిరీస్ కోడ్ ఆఫ్ సైలెన్స్. సో జనరల్గా ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకి వాటికి రిలేటెడ్గా కాస్టింగ్ ఎవరు అనేది అడిగే స్కోప్ తక్కువ. ఎందుకంటే ఇలాంటి వెబ్ సిరీస్లో కాస్టింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఉంటారు కాబట్టి దర్ ఇస్ అ లెస్ ఛాన్స్ అనమాట. ఇట్ ఇస్ 2025 British crime drama anamata. Crime drama television series for ITVX anamata. ITVX, that's about ITVX is a brand term. So Code of Silence just like name gurtunte chalu, chances are quite less to ask, but anyways it's in news, so certainly then we have to focus. I'm making move to the next one. Punjab Chief Minister Raghavendra launched which initiative to promote free food kits for senior citizens? Free food kits for senior citizens. Options given: Annapurna Bhojan and Poshan Punjab, Meri Rasoi, Sahat Yojana. Next one, Kushal Punjab. No, it is Meri Rasoi. Meri Rasoi is a program. Rasoi is a scheme or program introduced by the Punjab government, launched by Punjab government to provide essential nutrition food items. To provide essential and nutritious food items to nearly 40 lakh poor and economically weaker families across the state. There is a concept. So then the beneficiaries are covered under national food security with the due ration cards anamata. Ration card unna valaki eligibility untundi, obvious kada. Ration card is a basic requirement to get benefit from this particular scheme anamata. తర్వాత ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్ కవర్డ్ అండర్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ విత్ బ్లూ రేషన్ కార్డ్స్. బ్లూ రేషన్ కార్డ్ ఉండి దెన్ ఎన్ఎఫ్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ఎవరైతే నోటిఫై ఉన్నారో అండ్ దెన్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లూ కార్డ్స్, అక్కడ బ్లూ కార్డ్స్ అనమాట. బ్లూ కార్డ్స్ హోల్డ్ అయిన వాడు ఎవరైతే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్. ఈ కిట్లో ఏముంటుందంటే కిట్ కంటైన్స్
Kit contains 2 kg chana istaru, chana dal, and that is the lentils antam kada, 2 kg sugar provide chestaru, and 1 kg iodized salt, and then 200 grams turmeric powder, and 1 liter mustard oil. This is the one. Then they provide under this particular kit and matter. Kits are assembled at a mark fed and distributed by the Department of the Food and Civil Supplies and Consumer Affairs. That is the context which government introduces and Mary Rasoi is a initiative or program or a scheme introduced by the Punjab government. And breaking move to the next question. That is, the Indian Army recently inducted which advanced military system from Adani Defence? From Adani Defence another. Brahmas and Akash, Pinaka and Prahar, ULGM and Agrica VTOL, Kamikaze drones, Tejas and Astras, Arjun and Nag, even existing one. Brahmas is a supersonic cruise missile. We are very familiar with this particular one. Already existing one. Even Akash as well. Akash surface to air missile. And Pinaka, Prahar, all these are missiles in existence. So, introduces the program ULGM and Agnika. So, the Indian Army inducted ULGM and Agnika VTOL Kamikaze drones developed by Adani Defence to strengthen modern warfare capabilities. Modern warfare capabilities. Modern warfare capabilities ni strengthen chesukodaniki introduce chesina context anamata. So confirm ga అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అందులో. ప్రైవేట్ ఎంటిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ కాబట్టి లైక్ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ఆస్క్డ్. So we'll see what are these. అసలు ఏంటివి అనేది ఒక చిన్న పాయింట్ హోల్డ్ చేద్దాం. Let me add some additional points over here. దీనిలో లైక్ ULPGM అనేది ఇట్స్ a UAV, unmanned aerial vehicle అంట. Unmanned aerial vehicle. It's a unmanned aerial vehicle launched precision guided munition. And then ఇక్కడ ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ కూడా ఉంది కదా, అగ్నికా విటోల్ 1. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇదేంటి అని అంటే మనకి FPV అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అ FPV Kamikaze drones అన్నమాట. Drones developed in collaboration with the Defence Research Development Organization and manufactured by Adani Defence Aerospace అన్నమాట. Adani Defence Aerospace డెవలప్ చేసినవి అన్నమాట ఈ రెండు. These systems were delivered under emergency procurement to bolster frontline combat capabilities అన్నమాట. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి వీటి రెండింటికి కొన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ అగ్ని విటోల్ వచ్చినప్పటికి FPV అన్నాం కదా, ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూ అంట. ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూ జనరల్గా మనం FPV అనగానే FPV ఫాస్ట్ పెట్రోల్ వెజల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూ అనమాట. ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూ కామికేజ్ డ్రోన్ అనమాట. కామికోజ్ డ్రోన్ VTOL అంటే ఏంటి అంటే ఇస్ అ వెర్టికల్ టేక్ ఆఫ్.
vertical takeoff and landing. Takeoff and landing capabilities ఉన్నదన్నమాట. Capabilities. So then ఇది జనరల్ గా ఏంటి అంటే 5 kilometers range దీనిది. So range is 5 kilometers range. Designed to operate effectively in challenging GPS denied and electronic warfare environments లో వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో GPS deny అయిన చోట, GPS denied locations లో and electronic warfare environment లో ఇది బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఈ UAV లాంచ్డ్ ప్రెసిషన్ గైడెడ్ మ్యునిషన్ ఏంటి అంటే it is a launch mechanism and unlike standard drones, it can be launched directly from a mother UAV. Unmanned aerial vehicle లాగా దీన్ని లాంచ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. మేకింగ్ ఇట్ ఐడియల్ ఫర్ డీప్ స్ట్రైక్ మిషన్స్. డీప్ స్ట్రైక్ మిషన్స్ కి ఇది బాగా డీప్ స్ట్రైక్ కి ఉపయోగిస్తారనమాట. బాగా లోతుగా వెళ్ళాల్సినవి, డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన కాంటాక్ట్స్ ఉన్న చోట ఉపయోగిస్తారనమాట. దీని రేంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ రేంజ్ అప్ టు 20 kilometers. 20 kilometers and then the strike range వచ్చేటప్పటికి strike range 2.5 kilometers. 2.5 kilometers strike range అన్నమాట. That is a specialty of this battle war. ఈ రెండు important terms, then we have to focus on this battle war. So answer here, answer C is the correct one. For the previous one, C is answer, then here as well C is the answer. That is all about this ULGM and then Agnika Vitol. ఈ రెండు కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం చూస్తే ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండక్టెడ్ అనమాట. Inducted these two and developed by two facilities. It's developed by Adani Defense to strengthen warfare capabilities. That is the context here we have. Making move to the next one. Union Education Minister Raghavendra Pradhan inaugurated a Bhimamandal Eco Heritage Site in which state under? That is Odisha. Answer B is the correct one. Education Minister మరి ఈ హెరిటేజ్ సైట్స్ ని టర్న్ చేయడం అంటే ఒక డౌట్ రావాలి జనరల్ గా. ఈ భీమండల్ ఎకో హెరిటేజ్ సైట్ ని ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ లాంచ్డ్ ఇన్ ఒడిస్సా అన్నమాట. Bhimamandal. So like it has got a very good heritage history. This Bhimamandal mythology lo manaki mythological ga 10,000 years back, 10 plus years, 10,000 years plus back దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. మైథాలజీలో మహాభారతం స్టోరీలో కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ జరిగింది అని దీన్ని భీముడు కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడని ఈ హెరిటేజ్ సైట్ ని దాని మైథాలజీ చెప్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటి అని అంటే దాని ఇట్స్ కేవ్స్ అండ్ రాక్ ఆర్ట్ అనమాట. ఒడిస్సా సంబాల్పూర్ లైక్ ఇట్స్ ఫేమస్ ఫర్ art and rock art and caves. దీనికి ఫేమస్ అన్నమాట. సో సంబాల్పూర్ టౌన్ నుంచి 92 kilometers డిస్టెన్స్ లో ఇది లొకేట్ అయింది అనమాట. ఈ సంబాల్పూర్ అనేది ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఆఫ్ Dharmendra Pradhan, the education minister. That's why then he inaugurated this battle one. It has got very good historical importance. And around 10,000
plus years back, this particular heritage site was constructed or constructed under its stories are there related to the Mahabharata and then related related history as well. 10,000 plus years of history it has got, then announced by the archaeology department. That is a concept here. Answer B is the correct one. And making move to the next one. The Supreme Court constituted a panel under which Chief Justice to improve the court infrastructure across the country. Court infrastructure across the country under. So Justice Chandrachud Ichad, like Sanjeev Khanna, and then B.R. Gawai, Arvind Kumar, and Surikant. Surikant, present CJI, Chief Justice of India, present 53rd CJI Manki. So answer D is the correct one. That is Arvind Kumar. The Supreme Court constituted a panel under which Arvind Kumar as the Chief Justice to improve the court infrastructure across the country. And then the Supreme Court formed a committee under this Arvind Kumar to improve the judicial infrastructure. To improve judicial infrastructure and modernize court facilities. Nationwide. There is a concept, so like D is the correct answer here we have. To make move to the next one, which city will implement the India's first low emission zone? It's an important one. There is enough chance to get asked question. LEZ. As of now, then we are familiar with the SEZs, special economic zones. Special economic zones are called tax havens. These are called tax havens and because like then once you have exported a particular good from this particular special economic zone, the taxes will be quite less. So, but here, unlike special economic zone, then here we have LEZ, that is low emission zone. Low emission zone, which city will implement this low emission zone? Emissions antunnadu kabatti, it's related to the climate related, environment related. So then pollution related, particularly pollution related. So Udgaran and Telugu emission low emission zone kinda India's first city announced చేశారంటాడు. జనరల్ గా ఇండోర్ కనుక ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఆప్షన్స్ లో, లైక్ ఒకవేళ ఇండోర్ ఇచ్చుంటే ఇండియా ఇస్ ద క్లీనెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా మధ్యప్రదేశ్ కాబట్టి డౌట్ వచ్చేది, బట్ ఇక్కడ ఇండోర్ ఇవ్వలేదు. సో మనకి కేక్ వాక్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ హైదరాబాద్, నాట్ ఈవెన్ చెన్నై, నాట్ ఈవెన్ ముంబై. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనఫ్ ఛాన్స్, దట్ ఈస్ Pune. Answer B is the correct one. Pune is the correct answer. Here we have Pune of Maharashtra. It will become the first Indian city to implement a low emission zone to reduce vehicular pollution and to improve air quality. So answer B is the correct one. Answer B is the correct answer here. So ఇవి క్విక్ రివిజన్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ గానే క్విక్ రివిజన్ పాయింట్స్ అట్ ఎ గ్లాన్స్ ఇవి చూడండి. పూణే ఇండియాస్ ఫస్ట్ లో ఎమిషన్ జోన్. జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్యానల్. ఒడిస్సా భీమమండల్ ఎకో హెరిటేజ్ సైట్. ULGM and Agnika is a kamikaze drones inducted by army by Adani Group. This is by Adani Group. And Mary Rasai Punjab Welfare Initiative. Code of Silence is a Canceris award winner. Canceris award winner, like for a best web series. Valley fever is a fungal infection observed in California. Due to that, one IT professional passed away. And Kartavya Karma is a attendance application in Karnataka for teachers and not to adhere to the timings. Barcelona 29th La Liga title by defeating Real Madrid. Assam banana exports to US, and then Kevin Walsh, the next US Federal Reserve Chairman. These are the quick revision points. So then related to the objective questions whatever we discussed. So these are the MCQs for the day.
Then thank you. Then we will meet in the next session with the continuation of this. So thank you and good day.